What do you think about when you think about Boston? The sports, the schools, the medicine. You might not think about Fields Corner, the home of one of the largest populations of Vietnamese Americans in the country. 10,000 in just a few mile radius makes Little Saigon the most densely populated Vietnamese community on the East Coast. They came here for the American dream and created a home. Over 200 independently owned businesses, providing 799 jobs and over $120 million of taxable revenue in 2016 alone. In 1992, a humanitarian aid package allowed South Vietnamese war veterans passage to the U.S., creating a surge of patriotism in Boston's Fields Corner, amongst other communities in the U.S. One of those veterans who came here was Master Bit Dao. He brought with him his wife, children, and a dream for a better life. Not just for himself, but for generations of Vietnamese Americans long after he's gone. His work in the community over the past 30 years has been so extensive that walking through Boston's Little Saigon is like walking in his shadow. Entering the academy, you can see the fruits of Master Bit's labor. A generation of young leaders have taken the responsibility of teaching children the same age as Master Bit's grandkids. You see that leadership exemplified from young leaders like Viet An, who runs a sparring program, to An Yi, the head instructor, and of course, the master's daughter, Lien Tu. Thầy tên là Đào Văn Bích, sinh ra là ở Huế, Việt Nam và lớn lên học tại Quảng Ngãi. Năm 1960, thầy theo người Anh vào Quảng Ngãi học cái võ đường Lo Tấn. Từ năm 1960, tức là lúc khoảng 50 tuổi. Mà lý do tại sao thầy tên là Tấn Nhat Bich thì võ đường Lo Tấn, thầy tên là Tấn Hoành, thì mọi người vào học võ là mang theo cái họ võ last name là của thầy là Tấn Hoành. Nhưng mà khi sau đi đấu đài lên đấu đài thì sư huynh này là có đặt tên là ông Tấn Diêu này, ông thầy đặt tên thêm chữ lọt cho thầy là Nhật, là ông này là ông này Nhật, là Tấn Nhat Bich từ năm 1982 tháng 3. Seeing my parents working hard and knowing the history and the background where we came from and why we come here, seeing what they went through when we first came to America, working hard 3 jobs in a day without sleep. And that's what motivated me to work hard in school, work hard in my career. Growing up with the academy and now overseeing the academy, I truly see the results of what the academy is doing. To me, being in the academy is a symbol. It's a soul-seeking activity. It makes my dad very happy, makes me very happy, especially my dad. Seeing the results from our students, it makes him feel like it's worth his sacrifice. By carrying on this tradition through running the Bindin Academy, really shows and represents the hard work, the sacrifice that my dad has put in. That any veterans of the South Vietnam put in to help us to have a better life, better opportunity, better future. And you know, things that we do in the Bindin Academy, preserving the culture, the history, it allows us to exercise the rights that we have here, the opportunities that we have here. And to me, it makes me feel happy because I feel that the tradition is ongoing. And this is the reason why we have to keep on working hard and keep this tradition going. Lien Tu carries her father's legacy as a leader in the Vietnamese community.
thành công của các em biểu diễn vừa rồi. Duy, con giải thích vì sao mà phải học violin cho các em. Bài violin của ta có nguồn gốc từ mấy trăm năm về trước, mà các tiền nhân đã dùng để đánh đuổi quân xâm lược. Mà mong các em cố gắng tập. Long time ago, Vietnam, about 200 years or 400 years ago, we were in the Civil War. The Jin is on the north side, and the Nguyen is on the south side. In the Bình Định regions, there were the three brothers, Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, and Nguyễn Lữ. So Nguyễn Nhạc is the oldest one, Nguyễn Huệ is the middle one, and Nguyễn Lữ is the youngest one. All of them came together with the aim to end the Civil War at once. So under them, there were the 5 female generals. Bùi Thị Xuân is the famous one. So she had this famous dual sword form that we've been practicing at our martial art every day. It's called the Phoenix dual sword form. The three brothers ended the civil war by defeating the other forces. They established their own dynasty called the Taisong dynasty. Shortly thereafter, the Qing dynasty from China sent troops to invade Vietnam. Nguyễn Huệ established himself as emperor, led the Vietnamese armies, and defeated the Chinese invasion. Now, when the three brothers passed away, a descendant of the Nguyễn Lord fought back and overthrew the Taisong dynasty. Even though the Taisong dynasty did not last for a long time, they left a rich legacy of martial arts, which we should preserve and practice and pass down for generations to come. Together, Vietnamese could never be defeated, but unfortunately, Vietnam hasn't always been united. Năm 1968, Tết Mậu Thân là hai bên là ngưng chiến. Lúc đó thầy đang ở Quảng Ngãi, nhưng mà miền Bắc tấn công tất cả các thành phố nằm trong cái đêm giao thừa đó, ngưng chiến, nhưng mà họ tấn công vào Tết Mậu Thân vào giữa ban đêm, thì rất nhiều ngàn người tại Huế bị chết năm đó. Đến năm 1972 là gia nhập là coi như không quân Việt Nam Cộng Hòa, và ra trường năm 1900 đầu năm 74. Năm 1972 là tấn công tại Quảng Trị, mùa hè đỏ lửa, thì lúc đó thầy đang ở trong quân trường. Khi mà mùa hè đỏ lửa là tất cả sinh viên học sinh phải tổng động viên để đi lính, để mà tiếp ứng những cái quân số bị chết á, là ra chiến trường. Là thầy là một trong những người mà coi như là xếp buộc nghiêng theo việc là kiếm công đó. Thì họ đang đánh mà mình mới vô trường. Thầy lúc đó là ra trường á, là ở ngành quan sát tại Phi đoàn 120 sư đoàn 1 không quân tại Đà Nẵng. Đến năm 1975 thì xa Việt Nam khôi lập. Saigon, April the 30th, 8 o'clock. The last American helicopter on the roof of the American embassy prepares to lift off the last of the evacuees. North Vietnamese troops entered the city, packed into trucks that flew the red and blue flag of the Communist Provisional Revolutionary Government. The communist forces, some of them riding in Russian-made tanks, some in captured American jeeps, rolled into Saigon about 3.5 hours after the end of the dramatic American evacuation. Tremendous confusion. It was like a tsunami of people. Scores of people still crowded onto the embassy roof in the vain hope of rescue. Hundreds scrambled in panic onto any boats they could reach. Their flimsy craft had sunk. They were often overloaded. They were attacked by pirates who raped and... 20 years since America first began financing the South Vietnamese, it was finally out of Vietnam. In the desperation to get as many people to safety, the carriers at sea struggled to cope with the mass of fleeing people. So when the North Vietnamese army turned up, the communists knew exactly who had been working for the Americans, and of course these people, if they weren't killed, were sent to re-education camps. Năm 1957 là họ đưa tất cả tù nhân chính trị ra ngoài miền Bắc, mà thầy là một trong những người đó ra tại Thanh Hóa.
Ăn ngoài Bắc á, là nhớ là toàn là ăn bò, ăn sắn, ăn bắp. Một ngày á, là một chỉ gạo 30 ngày á, mới được là coi như là 3 lạng. Lúc đó mới nấu ăn một bữa, rất là khó lắm. 1 tháng 2-3 tháng mới có một miếng thịt heo chừng này nhỏ. Ở trong tù á, 6 năm không học võ, không được học, tù không học được, nhưng mà là tối năm á, gác tay lên trán là mình phải đọc những bài thơ câu thiệu là mình nhớ lại, chứ không vô tù mà học võ là, là cái điều này là coi như là nó cắt cái cổ đi. nhờ những cái mà coi như mình nằm mình tưởng tượng mình nằm dậy mình phải nghĩ là coi như là làm sao múa tay múa chân đưa qua đưa lại cái đấy, nhờ những cái đó là có bài thiệu có bài thơ là mình mới nhớ được. Thì năm 1979 là người China là họ tấn công 6 tỉnh miền Bắc, cho nên là tất cả những cái trại tù ngoài miền Bắc á, họ phải di chuyển vào trong Nam. Là thầy cũng trở lại trong Nam lúc năm 1979 lúc đó là trở về Huế lại. Khi ra khỏi trại tù và về á, là 1 năm sau mới được trả quyền công dân. Thì thời gian đó là thầy phải chỉ cho mấy con cháu nhà thôi. Vào khoảng năm 1980, tầm 1, tầm 2 á, thì võ cổ truyền Việt Nam á, là bị ngăn cấm. Nếu ai chỉ á, là chỉ đấm đá thôi, chứ còn chỉ quyền mà chỉ binh khí này á, chỉ những cái món này á là họ rất là ngại, họ sợ. Cho nên thầy á, chỉ là lên rinh đánh thi đấu thôi, không có quyền. Đó là lý do mà coi như là mình giữ được cái đó. Đây là những em mà coi như là võ Tây, võ Tàu, võ ta đánh nhau, chứ không phải là võ ta đánh với võ ta, mà võ Tây đánh võ Tây và võ Tàu đánh võ Tàu. Đây là cái hình ảnh là thầy làm trọng tài giữa hai là võ sĩ. Một võ sĩ là Thái cực đạo, taekwondo, một bên là võ cổ truyền, tức là hai em là đánh với nhau mà thầy làm trọng tài từ tại Huế năm 1986. Cái difference giữa cái môn phái võ Tây, võ Tàu, võ ta, trong 3 võ đó là quý vị thích võ nào? Cái võ ta tức là võ dân tộc, võ cổ truyền, khi mà thầy đọc một bài thiệu ở đâu thì học trò đánh đó, rất là dễ nhớ và khó quên. Ví dụ con hỏi bài siêu thiền, dương đao hà tấn là đó, vuốt râu là phải đưa ra, thảy đao đưa qua, bắt đao, cuồng đao, vuốt bục đao. Thì đó là những cái là coi như là võ cổ truyền các em học rất là dễ nhớ. Không quên vì lý do là đọc đâu nhớ đó. Mỗi cái động tác phải tam bộ bái tổ là 3 lần, nhị bộ kính sư là 2 lần, hồi thân lập trụ là đứng dậy. Nhờ những cái đó là coi như thầy không quên là vì võ cổ truyền Việt Nam là có một bài thiệu. Sự khác biệt giữa võ này võ nó là do cái không quên là nhờ chỗ đó. The Communist Party recognized his leadership potential and feared the young Tan Nhat Bich, even sending spies to follow his every movement to ensure he wasn't stirring insurrection. One day, one such spy caught him teaching a weapons form to a little girl.
The spy, having seen this form, was moved to tears with how beautiful it was. Realizing that the former lieutenant's love for his country, the spy asked the master to teach him the form, which he did out of love for the Vietnamese people and carrying out thousands of years of history. Năm 1982 á, khi rời họ thả về từ tại tù về á, thì thầy phải làm nông rồi đi rừng ngầm ngã tìm trầm đá cát tìm vàng. Đó là hai công việc mà coi như rất là khổ cho những người mà Việt Nam. Khi đi ở tù về á, là chỉ có đi lên rừng núi á, là được tự do hơn. Tại vì mình lên núi á, là mình nói thoải mái, rất là không có cái gì áp lực hết. Phải có một ý chí rất là mạnh liệt. Khi lúc đó tụi em mới được đi ngầm ngại tìm tầm, khó lắm. Lên trên rừng á, có bao nhiêu con thú vật, voi, cọp, rắn, beo, tất cả mọi thứ rất là khó. Nhưng mà vì có trong lòng mình có một cái cái lý do vì sao mình đi á, là vì gia đình, vì miếng cơm manh áo của gia đình, vợ con mình phải đi. Thì lên đến núi á, thì thầy có soạn một bài, đến bây giờ đang tập cho mẹ em, gọi là Bạch Sơn Thương. Bạch là núi Bạch Mã, Sơn là núi, Bạch là núi Bạch Mã, Thương là cái thương là spear. Thì khi mà làm cái bài Bạch Sơn Thương á, là tại trên núi Bạch Mã, thì thầy đang đi trầm. Lúc đó là người ta chặn lột cướp giật kia lắm. Cái thương á, là có 2 đầu spear, thì thầy làm là gọi như phải có hai đầu nhọn, hai đầu nhọn mà gọi là Bạch, cái tên đặt tên. Nhưng mà người ta cướp giật nhiều lắm, cho nên thầy ở nhà thầy soạn ra bài đó, nếu người ta tới á, là tấn công mình để mà lấy hàng hóa. Thầy đâm ngã này, đâm ngã kia, đâm ngã từ hai bên, tức là đâm tới, đâm lui, đâm tới, đâm lui. Tức là cái bài đó rất là có giá trị trong chiến đấu, là trong ngoài xâm, mà thầy rất là ăn ý cái bài đó. Hiện giờ bài đó là được đưa vào trong chương trình huấn luyện của môn phái Tấn Gia Quyền, là bài nội phái mà các em đang tập. And this sacred form still lives on today through his students, including the new head instructor, An Yi, who perfects this form so that he can teach his own family, including his brother Ben. So I love history. I come here, I learn a lot of history about my ancestors. They use martial art to defend the country long time ago. A lot of times I felt as though I wasn't Vietnamese enough, as if I was too American. So from there, I learned more about the history, the country where my parents are from, learning the Vietnamese language, just to be able to reconnect with that part of my culture and not, I guess, be taken away from it. Because I feel as though Vietnamese people, they stick together a lot, and it's really good to feel included in something like that. As a Vietnamese kid, I believe that even though you're a Vietnamese American, your heritage came from the Vietnamese people. So coming here, it was a culture shock that I saw a lot of my friends who were born here, but they consider themselves as Vietnamese American.
They don't know the Vietnamese culture, for example. They don't know how to speak Vietnamese, which is like the worst part of it. So by joining VTMA, I wish, and then I try my best at my abilities to show the kids at this age to show them the Vietnamese culture, the martial art that we keep continue practicing. It's because that's what our ancestors passing down. Actually, did practice Vietnamese traditional martial arts back in Vietnam. I came to the U.S. For college. I stopped practicing, but I still remember one of the forms. I came to Boston, and during one of the traditional Vietnamese holidays in Dorchester, I met a group of martial artists wearing flag, saying Vietnamese traditional martial arts on their shirts. So I recognize this is the style of martial arts that I am also practicing. After time apart to focus on his own family and career, the Grand Master's son, Nhat Tan, has returned. He shares his father's work ethic, working 2 jobs, but still making time to visit his parents. He sits with his father as Grandmaster Bich discusses the legacy of the Vietnamese people, having used this martial arts to defend invaders from China. Their professionally trained soldiers carried spears too long and cumbersome for the jungles. Unlike the fast and agile weapons made by the Vietnamese farmers. United, they pushed back wave after wave of Mongolians. Even all the wealth and ego of Imperial of France were not enough to subdue the people of Vietnam. While never a superior military force, the Vietnamese people have and will always prevail due to their ingenuity and willingness to use whatever weapons or tools available to them. Trân trọng trong cái võ mình nó có cái tôn sư trọng đạo, muốn làm thầy phải biết là trọng thầy. Cái danh dự đối với một cá nhân, đối với một công dân, đối với một là người mà của võ đường là cao cả lắm. Nếu mình làm mất đi cái danh dự một cá nhân, danh dự môn phái, danh dự của tổ quốc thì coi như là rất là xấu hổ. Cho nên bằng mọi giá phải đem danh dự về cho địa phương, đem danh dự về cho môn phái và đem danh dự về cho một cái dân tộc. Thầy của thầy dạy có thầy là phải luôn luôn là bảo tồn cái văn hóa của Việt Nam dù bất cứ giá nào. Nếu văn hóa còn là dân tộc còn, mà văn hóa mất
là dân tộc bị nô lệ. Đó là lý do mà vì sao thầy muốn là dạy võ, lấy cái võ để mà truyền lại cho các em về cái văn hóa của Việt Nam từ ngày xưa đến ngày hôm nay.